Hare Krishna. Jai Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Jaya Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Balabha Jaya Giri Baradare Jaya Giri Baradare Jaya Gopi Jana Jaya Gopi Jana Balabha Jaya Giri Baradari Jaya Giri Baradari Jaya Gopi Jana Jaya Giri Baradari Jaya Yasodhanandana Jaya Bhaja Janaranjana Jaya Bhaja Janaranjana Jaya Yasodhanandana Jaya Bhaja Janaranjana Jaya Yasodhanandana Jaya Bhaja Janaranjana Jaya Bhaja Janaranjana Jaya Yasodhanandana Jaya Bhaja Janaranjana Jaya Bhaja Janaranjana Jaya Yamuna Chirabanachari Jaya Kunja Bihari Jaya Jaya Yamuna Chirabanachari Jaya Kunja Bihari Jaya Yamuna Tira Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Jai Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Jaya Gopi Jana Balabha Jaya Giri Baradare Jaya Giri Baradare Jaya Gopi Jana Jaya Giri Baradare Jaya Giri Baradare
Jaya Gopi Jana Balabha, Jaya Girivaradhari, Jaya Girivaradhari, Jaya Gopi Jana. Jaya Girivaradhari. Jaya Yasodhanandana, Jaya Bhaja Janaram Jana, Jaya Bhaja Janaram Jana, Jaya Yasodhanandana. Jaya Yasodhanandana, Jaya Bhaja Janaram Jana, Jaya Bhaja Janaram Jana, Jaya Yasodhanandana. Jaya Yamuna Tirabhanachari, Jaya Kumbhiyare, Jaya Yamuna Tirabhanachari. Jaya Yamuna Tirabhanachari, Jaya Kumbhiyare, Jaya Yamuna Tirabhanachari. Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Bihari, Jaya Radha Jaya Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava, Jaya Vishnupada Paramahansa Parivrajakacarya Sudarsana Srimad, His Divine Grace A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki. Jaya Vishnupada Paramahansa Parivrajakacarya Sudarsana Srimad, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada Ki. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki. His confounder Acharya Srila Prabhupada Ki. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki. Grantara Srimad Bhagavatam Ki. Samaveta Bhakta Vrinda Ki. Nitai Gopi Manande. All glory to the assembled devotees. All glory to the assembled devotees. All glory to the assembled devotees. All glories to the lotus feet of Sri Guru Gauranga. Hare Krishna. Okay. Hare Krishna. His Grace Ishwaradasa Prabhu is before us, going to deliver Bhagavatam lecture. Small introduction. Ishwaradasa is a pioneering ISKCON leader, spiritual publisher, and global ambassador of Vaishnava culture. Born into a royal family in Nigeria, he became one of the first African devotees to joined ISKCON in 1977. In the late 70s and early 80s, he played a foundational role in establishing ISKCON's presence across West and South Africa, igniting a movement that continues to flourish today. His outreach extended into diplomatic circles in New York and Washington, D.C., where he introduced global leaders to the timeless wisdom of the Vedas. A lifelong student of Sanskrit and Vaishnava literature, Ishwaradasa is
the founder of Touchstone Media, based in Sri Vrindavan Dhama since the last 1990s. Through his publishing work, he has edited and produced landmark editions of sacred texts like the Ramayana and Bhagavata Purana, blending scriptural precision with visual and editorial excellence. Widely traveled and deeply noted in the Gaudiya tradition, he continues to expand ISKCON's global influence, spreading devotion, knowledge, and culture through books, media, and direct spiritual outreach. So we can call him by chanting 3 times Hare Krishna Maha Mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. His Grace Ishwara Das Prabhu ki jai. His Divine Grace Abhay Charana Aravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Narayana Namaskritya Narayachaiva Narottamam Devam Sarasatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nasta Prayeswa Bhadresu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamasloke Bhakti Bhavati Naistike Vede Ramane Chaiva Purane Bharate Tata Hado Andyan Chamadecha Hare Sabata Giyatin Mukam Krati Vachalam Pangu Langarite Grihi Yakipataham Vande Sri Guru Dinatarine Paramananda Madhava Dhammo Prajuto Kadavota Paramo Nimasram Satan Vedan Vastavam Atavastu Shivadan Tapatayomo Lana Shima Bhagavate Mahamuni Kintinki Vai Paraishwara Shadorudi Abardi Cheta Kitibita Kishanan Nigama Kapatalu Galitan Falam Sukha Mokan Dravasambutan Pibatam Bhagavatam Rasamalaya Mahura Rasika Bhuvi Bhavuka Yashava Yasyamanaya Krishna Parama Purushe Bhakti Uttapade Punsa Sukha Moha Bhayapaha Hato Yam Brahmasutanam Bharatata Bininaya Gayati Basharu Poso Vedata Paribhimita Sababiditi Ashanam Saram Paribhimita Sababidantam Saram Hishibhaktam Ishyati Tarasamita Syati Ptasyana Yatyasya Rati Kvachit Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandana Yacha Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namah Vasudeva Sitan Devam Kamsa Chanuramadanam Devaki Paramananda Krishna Vande Jagaguru Namamo Vishnupadaya Krishna Pistaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namine Namaste Saraswati Deve Gaurabani Pracharine Nivishesha Sunyabadi Paschatya Deshatarine Vanchakapatarubhyascha Kripa Sindhubhye Bhacha Patitanam Pavanavebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Namo Mahabhadanyaya Krishna Premapadayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gauratsuse Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 11 āśva was given. So this is about
Parikshit Maharaj about to start his journey through his kingdom. Because Parikshit Maharaj, he was a very ideal king. He was a Raja Rishi, which means he was a saintly king, a descendant of Arjuna, so which means he was the grandson of Arjuna. Arjuna, his son was Abhimanyu, and then through Abhimanyu, Parikshit Maharaj was born in the womb of Uttara. Is translating? Okay. So, the very wonderful story of how Parikshit Maharaj, he came to be known as Vishnu-Rat. Vishnu-Rata, somebody is always searching for Vishnu. Because why within the womb of his father, of his mother, he saw Lord Krishna inside the womb of his mother. Because Lord Krishna came to protect him. பரிக்ஷித் மகாராஜர் விஷ்ணுராஜ் என்று அழைக்கப்படுகிறார். அதாவது அவர் அன்னையின் கருவில் இருந்த பொழுது விஷ்ணு அவரை காப்பாற்றினார். Okay. Hare Krishna Prabhu, are you able to hear the translation from the Zoom? Okay. Hare Krishna. Am I audible, Prabhuji? Am I audible in temple? Yes, you are audible. Okay, Prabhuji. Thank you. So, at the end of Kurukshetra war, Ashwatthama, he wanted to take a revenge on the Pandavas on behalf of Duryodhana, who had just been defeated in the great battle, and Duryodhana himself was killed. So Ashwatthama, he wanted to take a revenge. And then, so he wanted to exterminate any descendants of the Pandavas. So, குருஷேத்திர போரில் பாண்டவர்கள் துரியோதனன் மற்றும் இதர கௌரவர்களை கொலை செய்து விட்டார்கள். இதனால் பழிவாங்க அஸ்வத்தாமன் எண்ணினார். எனவே பாண்டவர்களின் வம்சாவளியே உயிரோடு இருக்கக்கூடாது என்று அவர் ஆசைப்பட்டார். So he sent a Brahmastra, atomic weapon, because at that time Uttara was pregnant with Parikshit in the womb. So he wanted to kill the child that is within the womb of Uttara. அணு ஆயுதமாகிய பிரம்மாஸ்திரத்தை அவர் அனுப்பினார். உத்தரை அப்பொழுது கருவில் குழந்தை சுமந்து கொண்டிருந்தார். அந்த கருவில் இருக்கும் குழந்தையை அஸ்வத்தாமன் கொல்ல முற்பட்டார். So he sent, Ashwatthama sent this Brahmastra to kill the child. So that time when Uttara, when she saw the Brahmastra coming to her, she ran to Lord Krishna because Lord Krishna was actually there. So she ran to Lord Krishna and prayed, Payi Payi Mahayogin Deva Deva Jagatpate, that, oh, protect me, dear Supreme Lord, Jagatpate, the Lord of the universe, protect me, you are the greatest of all yogis. Because she's the wife of a great person, Abhimanyu, who is the son of Arjuna, all great devotees of Lord Krishna. So she prayed to Lord Krishna, and Lord Krishna immediately took up his Sudarshan weapon while within the womb and appeared in the womb of Uttara with his Sudarshan chakra. He protected the child. அஸ்வத்தாமன் பிரம்மாஸ்திரத்தை எய்துவிட்டார். அதை பார்த்த உத்தரை தன்னை காப்பாற்றுமாறு கிருஷ்ணரிடம் வேண்டினார், மனமான பிரார்த்தனை செய்தார். ஏனென்றால் அவர் பாண்டவர்களின் வம்சாவளியில் வந்தவர். எனவே அவர் கிருஷ்ண பக்தியாக இயற்கையாகவே இருந்தார்.
கிருஷ்ணரிடம் பிரார்த்தனை செய்த பிறகு சுதர்சன சக்கரத்தை கையில் எடுத்த கிருஷ்ணர் உடனடியாக உத்தராவின் கருவுக்குள் நுழைந்து பரிச்சித் மகாராஜை காப்பாற்ற செயல்பட்டார். So Lord Krishna is called Mahayogi, the great mystic. He's actually called Yogeshwara. Is the Ishwara, the controller of all yogis. So which means the Lord, he can do what is most impossible. He was able to enter the womb of Uttara and took up his weapon and protected the child, and the child was not harmed by the weapon which was sent by Aśritaḥ. பகவான் கிருஷ்ணர் யோகேஸ்வரர் ஆவார். எல்லா யோக சக்திகளுக்கும் அவரே ஈஸ்வரர், ஆளுநர் ஆவார். எனவே அவர் எளிதாக உத்தரையின் கருவுக்குள் நுழைந்தார். உடனடியாக அஸ்வத்தாமன் எழுதிய பிரம்மாஸ்திரத்திலிருந்து தன்னுடைய சுதர்சன சக்கரத்தின் மூலமாக பரிச்சித் மகாராஜர் கருவில் இருந்த குழந்தையை கிருஷ்ணர் காப்பாற்றினார். So while in the womb, Parikshit, so he actually have a glance. He was able to see Krishna. He was able to see Krishna. So since that time, after he was born, he was always searching. He was always looking for that person that he had seen in the womb of his mother. So it's called Vishnu Ratha. அன்னையின் கருவில் இருந்த பொழுது பரிச்சித் மகாராஜர் கிருஷ்ணரை பார்த்தார். அதன் பிறகு கரு விட்டு வெளியே வந்த பிறகு தான் கருவில் பார்த்த நபரை யார் என்று அவர் தொடர்ந்து தேட ஆரம்பித்தார். இதனால் அவர் விஷ்ணு ரத்தா என்று அழைக்கப்பட்டார். So naturally, when Parikshit Maharaj was born, so many rishis, sages, they gave so much glorification of this child, that this child will be as good as his fathers. In this case, Arjun, Yudhishthira Maharaj, will be the protector of the citizen. So much glorification was given by this child that was just born. பரிச்சித் மகாராஜர் குழந்தை பிறந்த உடனேயே ரிஷிகளும் முனிவர்களும் இந்த குழந்தையை புகழ ஆரம்பித்தார்கள். இந்த குழந்தை தன்னுடைய வம்சாவளியினருடைய பாண்டவர்களை போன்ற சிறப்பம்சம் வாய்ந்த குழந்தையாக இருக்கும், பிரஜைகளை சிறப்பாக பாதுகாக்கும், அர்ஜுனர் பீமசேனர் போன்ற சிறப்பான பாண்டவர்கள் போன்ற பண்புகள் இந்த குழந்தையிடம் இருக்கும் என்று ரிஷிகள் வெகுவாக இந்த குழந்தை பரிச்சித் மகாராஜரை புகழ்ந்தார்கள். So after the Pandavas when the Yudhishthira Maharaj, when he gave up the kingdom, and he and his brothers, they were going to the forest, taking vanaprastha. So at that time, Yudhishthira Maharaj, he put Parikshit Maharaj on the throne. So he assumed the throne in Hastinapur. He became the king, the emperor of the whole world. பாண்டவர்கள் வானப்பிரஸ்தம் செல்ல முற்பட்ட பொழுது பரிச்சித் மகாராஜரை ஹஸ்தினாபுரின் அரியாசனத்தில் அமர்த்தினார்கள். எனவே அரியாசனத்தை பரிச்சித் மகாராஜர் கைப்பற்றினார். அதன் பிறகு மொத்த உலகத்திற்கும் அவரே பேரரசராக திகழ்ந்தார். So here in the Bhagavatam, the chapters 16 and 17 specifically informed us about the rule of Parikshit Maharaj, about his personality, and specifically how he did not tolerate the influence of Kali. பரிச்சித் மகாராஜர் ஆட்சி செய்த விதம், அவர் எப்படிப்பட்ட நபர், அதோடு குறிப்பாக கலியின் ஆதிக்கத்தை அவர் சற்றும் பொறுத்துக் கொள்ளவில்லை. இது போன்ற விஷயங்களை அத்தியாயம் 16 மற்றும் 17 நமக்கு தெளிவாக விளக்குகிறது. And actually, this 16 and 17 chapter of Bhagavatam, it actually contains so much instruction by Srila Prabhupada about how the administration should be done, what should be the ideal political, the ideal politics, the ideal way to rule the world based on God consciousness. So Srila Prabhupada put a lot of purport in these two chapters. அரசியல் எப்படி செய்ய வேண்டும், கிருஷ்ண உணர்வில் அல்லது பகவான் உணர்வில் எப்படி ஆட்சி புரிய வேண்டும், இது போன்ற விஷயங்களை பற்றி பிரபுபாதர் இந்த 16 மற்றும் 17 அத்தியாயங்களில் அதிகமாக விளக்கம் தந்துள்ளார். So we read today's text, which is text 11, so we can all chant together. Svalaṅkṛtam śyāma-turaṅga-yojitaṁ
ratham mṛgendra-dhvajam āśritaḥ purāt vṛto rathāśva-dvipapatti-yuktayā sva-senayā digvijayāya nirgataḥ śyāma-turaṅga-yojitaṁ śyāma-turaṅga-yojitaṁ ratham mṛgendra-dhvajam purāt vṛto rathāśva-dvipapatti-yuktayā sva-senayā digvijayāya nirgataḥ śyāma-turaṅga-yojitaṁ śyāma-turaṅga-yojitaṁ ratham mṛgendra-dhvajam purāt vṛto rathāśva-dvipapatti-yuktayā sva-senayā digvijayāya nirgataḥ. You can please chant. Svalaṅkṛtaṁ śyāma-turaṅga-yojitaṁ ratham mṛgendra-dhvajam purāt vṛto rathāśva-dvipapatti-yuktayā sva-senayā digvijayāya nirgataḥ. śyāma-turaṅga-yojitaṁ ratham mṛgendra-dhvajam rathāśva-dvipapatti-yuktayā yojitam ratham mṛgendra-dhvajam āśritaḥ rathāśva-dvipapatti-yuktayā sva-senayā digvijayāya nirgataḥ. yojitam ratham mṛgendra-dhvajam purāt vṛto rathāśva-dvipapatti-yuktayā sva-senayā digvijayāya su-alaṅkṛtam, very well decorated,
śyāma, black, turanga, horses, yojitam, takud, ratham, chariots, mṛga-indra, lion, dhvajam, flag, āśritaḥ, under the protection, purāt, from the capital, vṛtaḥ, surrounded by ratha, charioteers, aśva, cavalry, Dvipapatti, elephants, yuktayā, thus being equipped, sva-senayā, along with infantry, digvijayāya, for the purpose of conquering, nirgataḥ, went out. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Srila Prabhupada Ki. Mahārāja Parīkṣit sat on a chariot drawn by black horses. His flag was marked with the sign of a lion, being so decorated and surrounded by charioteers, cavalry, elephants, and infantry soldiers. He left the capital to conquer in all directions. Purport. Mahārāja Parīkṣit is distinguished from his grandfather Arjuna. For black horses pull his chariot instead of white horses. He marked his flag with the mark of a lion, and his grandfather marked his with the mark of Hanumanji. A royal procession like that of Mahārāja Parīkṣit, surrounded by well-decorated chariots, cavalry, elephants, infantry, and band, not only is pleasing to the eyes, but also is a sign of civilization that is aesthetic, even on the fighting front. You can translation? Oh, it's not okay. So this is a very, very interesting description that Parikshit Maharaj, he now embarked, he was now about to go on the tour of his vast empire, very, very big empire. And that empire actually composed of the whole world, not just India. இப்பொழுது பரிக்ஷித் மகாராஜர் தன்னுடைய ராஜ்யம் முழுவதையும் தன்னுடைய தேரில் வலம் வர இருக்கிறார். அந்த ராஜ்யம் மிக பெரியது, பறந்து இருக்கிறது. இந்தியா மட்டுமல்ல, மொத்த உலகமும் அவருடைய ஆட்சியின் கீழ் இருந்தது. So like Srila Prabhupada was mentioning in his book Transcendence and Wisdom, the beginning of that book, Srila Prabhupada talks about that previously, up to 1,000 years ago, that the whole world is actually ruled from India. Hastinapur was the capital, and so which means every countries in the world, they are like province, and everywhere is under one rule. So Prabhupada was saying that even though in the past 1,000 years there has been a lot of conquerors, those who have come to conquer India, different kings, different empires like Greek Empire, Roman empires, then the Mughals. So the Prabhupada is saying this is just happened only within the past 1,000 years. Otherwise, previous to that, for thousands and thousands of years, India was always the one that is dominating the whole world. பிரபுபாதர் உன்னதம் மற்றும் ஞானம் என்ற புத்தகத்தில் 1000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் மொத்த உலகமும்
இந்தியாவின் ஆட்சி பொறுப்பின் கீழ் தான் இருந்தது. ஹஸ்தினாபூர் தான் உலகத்திற்கே தலைநகரமாக இருந்தது என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். இந்த குறிப்பிட்ட காலத்தில் இதற்கு பிறகு வந்த இப்பொழுது சமீபத்திய வரலாற்றில் கிரேக்கர்கள், ரோமானியர்கள், முகலாயர்கள் போன்ற வெளிநாட்டவர்கள் இந்தியா மீது ஆட்சி அளித்தாலும் இந்த வெளிநாட்டவர்கள் ஆட்சி எல்லாம் 1000 ஆண்டுகளுக்கு உட்பட்ட காலகட்டத்தில் தான். அதற்கு முன்னால் மொத்த உலகம் இந்தியாவின் ஆட்சி பொறுப்பின் கீழ் தான் இருந்தது. ஹஸ்தினாபுரம் தான் அனைத்து உலகத்திற்கும் தலைநகரமாக செயல்பட்டது. And of course, it was not called India, it was known as Bharatvarsha. So the word India is only when the Muslim came to India, this word India came about. But it's actually originally known as Bharatvarsha. முன்னதாக இந்தியா என்று அழைக்கப்படவில்லை, பாரத வருஷம் என்று தான் அழைக்கப்பட்டது. முகலாயர்கள் இங்கே வந்து ஆட்சி புரிந்த பொழுதுதான் இந்த இந்தியா என்ற வார்த்தை உருவானது. So in this verse, mentioning that the Parikshit Maharaj, he got ready on a tour of the kingdom. He was going to go on it. It's said to be digvijayāya, which means it's like a victory tour, digvijayāya. Even though, yes, he was already the king of all the kingdoms, he was the emperor of all the kingdoms. But sometimes, in order to assert the domination of all kingdoms, in order to show the superiority, and also specifically to collect taxes of all those kingdoms, so the emperor he has to go sometime. He has to go out, go to all those places, all those provinces. மொத்த உலகத்திற்கும் பரிக்ஷித் மகாராஜா பேரரசராக இருந்தாலும் அவர் வெளியில் சென்று வரி வசூல் செய்ய வேண்டியிருந்தது. இதன் காரணமாக தன்னுடைய மேலாண்மையை உலகத்திற்கு நிரூபிப்பதற்கும் கட்டளைகளை மற்ற சிற்றரசர்களுக்கு வழங்குவதற்கும் அவர் தன்னுடைய ராஜ்யத்தை விட்டு வெளியேறி உலகம் முழுவதும் சுற்றி வர வேண்டிய அவசியத்தில் இருந்தார். So Parikshit Maharaj, he was very powerful king. He was very powerful king, but his strength was actually to protect those who are weak. That's the saintly king, because he was a king, great emperor. He was also a great devotee of Lord Krishna. So which means he ruled his kingdom so that everyone, all the citizens, can lead their life with the God as the basis of their life. பரிக்ஷித் மகாராஜர் சக்தி வாய்ந்த மன்னராக இருந்தார். அதோடு பகவான் கிருஷ்ணரின் சிறப்பான பக்தராகவும் இருந்தார். இதன் பொருள் அவர் தன்னுடைய சக்தியை பலவீனமானவர்களை பாதுகாப்பதற்காக பயன்படுத்தினார். இதனால் அவருடைய ஆட்சி பொறுப்பின் கீழ் இருந்த மக்கள் மத கொள்கைகளை சிறப்பாக கடைபிடித்து நேர்மையாக மகிழ்ச்சியாக வாழ முடிந்தது. So an ideal ruler is the one who lives by this principle, only by the principle of God consciousness. Because in such, when a king ruled by the principle of God consciousness, then the whole citizens, they are happy. Nothing is lacking in that kingdom. Everyone is happy. ஆட்சி பொறுப்பில் இருக்கும் நபர் கிருஷ்ண உணர்வு அல்லது கடவுள் உணர்வின்படி ஆட்சி நடத்தும் பொழுது அந்த ராஜ்யத்தில் பற்றாக்குறை அல்லது குறை என்று எதுவுமே இருக்காது. அவருடைய ஆட்சி பொறுப்பின் கீழ் இருக்கும் அனைத்து உயிர்வாழிகளும் மிகவும் மகிழ்ச்சியாக வாழ்ந்தார்கள். But nowadays, because the whole world is ruled by the unscrupulous kings or president or prime minister, whatever, unscrupulous leaders who are themselves, they are like thieves, they are like rulers. I mean, they are like, what do you call it, exploiters. So therefore, they are simply exploiting the citizen. So in such environment, how can anyone be happy? The citizens are always unhappy. இப்பொழுது உலகம் நேர்மையற்ற ஆட்சியாளர்களால் ஆட்சி செய்யப்படுகிறது. அவர்கள் எப்பொழுதுமே மக்களை சுரண்ட மும்முரமாக இருக்கிறார்கள். இது போன்ற சூழ்நிலையில் யாருமே மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியாது. மொத்த உலகம் மகிழ்ச்சியான சூழ்நிலையில் தான் இப்பொழுது இருக்கிறது. And when Parikshit Maharaj, when he learned that the kingdom was the environment that Kali Yuga had come in, and Kali Yuga has come into the environment, and the symptoms of Kali Yuga is that people
are becoming more and more irreligious, more and more. And they start, committing all kinds of sinful activities, like breaking all kinds of religious principles, such as meat eating, intoxication, gambling, all these things, start becoming prevalent in the society. கலியுகம் தோன்ற போகிறது என்று பரிக்ஷித் மகாராஜர் அறிந்தார். கலியுகத்தின் ஆதிக்கத்தினால் மக்கள் அடிப்படையான மத கொள்கைகளாகிய மாமிசம் உண்ணக்கூடாது, தகாத உணர்வு கொள்ளக்கூடாது போன்ற அனைத்து கொள்கைகளையும் உடைத்தார்கள். இது போன்ற தவறான செயல்களில் அனைவரும் ஈடுபட தொடங்கினார்கள். So an idea king cannot tolerate this, cannot allow this to happen in the kingdom. And ஒரு this is சிறப்பான முன்னுதாரணமான மன்னர் இதை அனுமதிக்க மாட்டார். தன்னுடைய ராஜ்யத்தில் இது போன்ற செயல்பாடுகளை அப்படிப்பட்ட மன்னர் அனுமதிக்கவே மாட்டார். So this is what we're going to be as we read further in this chapter, and also in the next chapter also, we're going to see how Parikshit Maharaj, how he met the personality of Kali and decided to chastise him. He met him. So this we're going to be read later on in this chapter and the next chapter also. இந்த அத்தியாயம் மற்றும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் பரிக்ஷித் மகாராஜர் இந்த கலிபுருஷன் என்ற நபரை எப்படி சந்தித்தார், அவரை எப்படி தண்டித்தார் என்பதை பற்றிய விளக்கங்கள் இந்த இரண்டு அத்தியாயங்களிலும் தரப்பட்டுள்ளன. So when Parikshit Maharaj, when he began his journey, so it was specifically mentioned that his chariot was drawn by black horses, whereas Arjuna's chariot, his chariot was always by white horses. பரிக்ஷித் மகாராஜர் தன்னுடைய பயணத்தை தொடங்கிய பொழுது அவர் கருப்பு குதிரைகள் பூட்டப்பட்ட தேரில் பயணித்தார் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதே சமயத்தில் அர்ஜுனரின் ரதமானது வெள்ளை குதிரைகளால் ஓட்டி செல்லப்பட்டது. And also his flag, the flag on his chariot was marked by lion, whereas the flag of Arjuna was marked with the emblem of Hanuman. பரிக்ஷித் மகாராஜரின் தேர் கொடியானது சிங்கத்தின் சின்னத்தை கொண்டிருந்தது. அதே சமயத்தில் அர்ஜுனரின் தேர் கொடியானது ஹனுமான் சின்னம் கொண்டிருந்தது. So imagine here that when Parikshit Maharaj, when he began his royal procession, which is flanked by the infantrymen, the elephants, cavalries, many chariots were there. So as this procession was going out of the city, it was very, very pleasing to the eyes. So all the citizens, they were simply praising Parikshit Maharaj. He was being praised by this. தேர்ப்படை, குதிரைப்படை, யானைப்படை, காலாட்படை போன்ற படைகள் அனைத்தையும் சூழ பரிக்ஷித் மகாராஜர் நகர்வலம் வந்த பொழுது அதை பார்த்த மக்கள் அனைவரும் அவரை புகழ்ந்தார்கள், மனமாற பாராட்டினார்கள். So he has to perform his journey with a show of strength, because Kshatriya, when a Kshatriya king, he move about with a show of strength so that everyone will be obliged to follow the rules. So the show of strength must be there. பரிக்ஷித் மகாராஜர் தன்னுடைய பலத்தை வெளிப்படுத்தும் வண்ணம் இந்த பயணத்தை மேற்கொண்டார். ஏனென்றால் இவ்விதமாக பலத்தை வெளிப்படுத்தும் பொழுது அனைவரும் அவருடைய கட்டளைக்கு கீழ்ப்பட்டு நடப்பதற்கு கடமைப்பட்டிருக்கிறார்கள். எனவே சத்திரியர் இது போன்று தன்னுடைய பலத்தை வெளிப்படுத்தும் வகையில் வெளியில் வருவது. So he has to go and conquer all directions. He has to go and conquer all the directions, which means north, east, west, and south. All directions that he has to conquer. வடக்கு, கிழக்கு, மேற்கு, தெற்கு போன்ற அனைத்து திசைகளுக்கும் சென்று அவர் போரில் வெற்றியடைய வேண்டும். அனைத்து இடங்களையும் அவர் கைப்பற்ற வேண்டும். So which is a big contrast to the present society, the present modern society, whereby the administrators, the ruler, they simply sit in their fancy offices and simply give direction, give rules.
they just sit in their offices. They simply give direction, whereas they themselves, they never go into the field. இது போன்ற மன்னர் நேராக சென்று போர் செய்து வெற்றி அடைவது தற்கால சூழ்நிலைக்கு முற்றிலும் எதிரானதாக இருக்கிறது. தற்காலத்தில் ஆட்சி பொறுப்பில் இருப்பவர்கள் தங்கள் அலுவலகத்தில் அமர்ந்து கொண்டு வழிகாட்ட மட்டுமே செய்கிறார்கள். சண்டையில் வேறு ஒரு நபர்கள் தான் ஈடுபடுகிறார்கள். ஆனால் அந்த காலத்தில் மன்னரே நேரடியாக சென்று போரில் பங்கு கொண்டார். So a real ruler is not the one who simply sits in his fancy office and simply give commands to the people. For example, if there should be a war, the king, he is the first. He will lead the soldiers, the army. He will be in the front himself. He will lead the army in front, carry the weapons, and he will not return until he has actually got wound himself, because a king lead the army, engage in fighting. He will either defeat the opponent or got defeated. But he will not just come back. No, he has to stay there and make sure there is victory. Victory is done. இப்பொழுது இருக்கும் ஆட்சியாளர்கள் போல அந்த கால மன்னர்கள் செயல்பட மாட்டார்கள். போரில் கலந்து கொள்ளும் பொழுது அவர்கள் தங்களுடைய படைக்கு முன்னால் நின்று வழிநடத்தி செல்வார்கள். அவர் போரில் இறந்து விடுவார் அல்லது வெற்றி அடைவார். இந்த இரண்டு முடிவுகள் இல்லாமல் அதிகமாக காயமடைந்தால் மட்டுமே அவர் வீடு திரும்புவார். இந்த மூன்று நிலைகளும் இல்லாமல் அவர் கண்டிப்பாக வீடு திரும்ப மாட்டார். தொடர்ந்து போரில் கலந்து கொள்வார். So as mentioned in this verse, he mentioned that sva-senayā, digvijayāya, nirgataḥ. So in order to conquer all directions, to defeat all directions, with his army, he left the capital with his army. He left his capital with his army with a purpose. எல்லா திசைகளுக்கும் சென்று அனைத்து மன்னர்களையும் தன்னுடைய ஆட்சி பொறுப்பினில் கொண்டு வர வேண்டும் என்ற நோக்கத்திற்காக அவர் தன்னுடைய தலைநகரத்தை விட்டு வெளியேறினார். So from this chapter on till chapter 19, so we are getting the introduction to the actual topic of Bhagavatam, which is whereby eventually Sukadeva Goswami will start narrating the Bhagavatam. So we are giving the preparation that what led to Parikshit Maharaj renouncing his kingdom and then went to sit on the bank of the Ganges and then asking questions to Sukadeva Goswami about what should be the duty of everyone in this world, what should be the duty of everyone, and especially for a person who is about to die. What should be everyone's duty? இந்த அத்தியாயத்திலிருந்து 19ஆம் அத்தியாயம் வரை பாகவதத்தின் அறிமுகம் போல செயல்படுகிறது. அதன் பிறகுதான் பரீட்சித் மகாராஜர் சுகதேவ கோஸ்வாமியை சென்றடைந்து ஒரு நபரின் கடமை என்ன, அனைத்து காலகட்டத்திலும் ஒரு செய்ய வேண்டிய கடமை என்ன, மரண தருவாயில் இருக்கக்கூடிய நபரின் கடமை என்ன போன்ற கேள்விகளை கேட்க தொடங்குகிறார். அதை பற்றி 19ஆம் அத்தியாயத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. So these questions, so the answer to this question by Parikshit Maharaj, by Sukadeva Goswami, the answer actually laid the foundation for the entire Srimad Bhagavatam. இந்த கேள்விகளுக்கு சுகதேவ கோஸ்வாமி அளித்த பதில்தான் மொத்த பாகவதத்திற்கும் அடிப்படையாக செயல்படுகிறது. So therefore, Srimad Bhagavatam is such a great literature that if it's spoken by pure devotees, great devotees of the Supreme Lord, and then we hear it, then we get great benefit. பாகவதம் ஒரு மகத்தான சாஸ்திரமாகும். பரமபுருஷ பகவானே மகத்தான பக்தர்கள் அதற்கான உரை வழங்கும் பொழுது நாம் அதை கேட்க நேரிட்டால் நமக்கு மிக அதிகமான நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும். So Parikshit Maharaj heard Srimad Bhagavatam from the mouth of Sukadeva Goswami, and they both attained the ultimate goal of life, which is attainment of Lord Krishna.
சுகதேவ கோஸ்வாமியின் திருவாயிலிருந்து பரிக்ஷித் மகாராஜர் பாகவத உபன்யாசத்தை கேட்டார். இதன் மூலமாக இருவருமே வாழ்க்கையின் இறுதி இலக்கை அடைந்தார்கள், அதாவது கிருஷ்ணரின் திருத்தாமரை பாதத்தை அடைந்தார்கள். So in the next verse tomorrow, we are going to be describing the journey of Parikshit Maharaj. Will be described in terms of how he was able to conquer all directions, all islands, able to conquer everywhere. So the description of that, it's in the next verse, which we're going to read tomorrow. பரிக்ஷித் மகாராஜர் எப்படி எல்லா திசைகளுக்கும் சென்று வெற்றி அடைந்தார், அனைத்து நிலங்களையும் கைப்பற்றினார் என்பதை பற்றிய விளக்கங்கள் அடுத்த பத்தில் தரப்பட்டுள்ளன. எனவே அதை பற்றி நாம் நாளைய வகுப்பில் பார்ப்போம். So I will stop here if there's any question. Okay, one Mata has a question here. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much for this beautiful class. One thing that what is the significance of that black color horses Parikshit Maharaj uses? Any significant? Yeah, the white horse or the black horse. There are descriptions of that in the Mahārāja, in terms of the black horses. The main significance is that they are both victory horses. The black horse is described as the one without a spot, complete blackish, without any spot. Just like the white horse, without any spots. So black horse also without any spots. Actually, Lord Krishna, his horse is white. So they are both victory. They are not ordinary horses. They are both victory horses, like very elegant, very elegant, big, very elegant horses, like that. கருப்பு குதிரைகளின் முக்கியத்துவம் என்ன என்பது மாதாஜியின் கேள்வி. அதற்கு பிரபுஜியின் பதில், கருப்பு குதிரைகள் குறையற்ற நிறம் கொண்டிருந்தது, வெள்ளை குதிரைகளை கிருஷ்ணர் கொண்டிருந்தார். அது எப்படி குறையற்று அழகாக பளிச்சென்றதோ அதே போல் கருப்பு குதிரைகளும் இருந்தது. அதே சமயத்தில் கருப்பு குதிரைகள் வெற்றியின் சின்னமாக செயல்பட்டது. Yeah, somebody else? Hare Krishna. Hare Krishna. This is not a question, but can you share some of the experience you had when you preached in Africa? Any challenging situation you faced? Because a lot of Christian mission, lots of challenges you must have faced. Can you share some of the experience? Preaching experience. Oh, preaching experience. Oh, I see. பிரச்சார அனுபவத்தை பற்றி சற்று விளக்கம் தர முடியுமா? Well, of course, the preaching is always involved. A lot of experiences always there. Basically, we are able to preach because of special mercy of Srila Prabhupada, who wanted to inundate Krishna consciousness all over the world. பிரச்சாரம் எப்பொழுதுமே மகத்தான அனுபவங்கள் நிறைந்ததாக இருக்கும். குறிப்பாக இந்த கலியுகத்தில் பிரபுபாதரின் நோக்கத்தை நிறைவேற்றுவதற்காக நாம் பிரச்சாரத்தை வெளிப்படுகிறோம். பிரபுபாதர் இந்த மொத்த உலகத்தையும் கிருஷ்ண உணர்வு என்ற சமுத்திரத்தில் மூழ்கடிக்க ஆசைப்பட்டார். So in the pioneering days of ISKCON, in the beginning time, so that time when basically ISKCON had nothing, so every devotee who joined, they're supposed to be pioneers. So we have to go to many unknown places, whereby we're supposed to establish or at least give Krishna consciousness. I remember one time I was in one country, this country was in southern Africa, Botswana. So I was in that country, and then one person came to me, he said, "Why are you here?" Because dressed in dhoti and all that. It's like, because never see somebody dressed like me before. He said that, "Why are you here? What have brought you here?" He was kind of angry because he was a Christian person. So he was very, very angry that somebody like me could be coming to this country. He said, so he was, kind of
challenging question. Why you? And then he said, well, by the way, by you being here is good because when you came, it started raining. Apparently, they have not got rain for a long time. So that now, by your coming, the rain is calm. So, so some of those experiences, are there. I'm sure many devotees who have been in the front line of preaching, they can tell you all kind of experiences. And some of those experiences can be very miraculous experiences. பிரச்சாரத்தில் இருப்பவர்களுக்கு பல அனுபவங்கள் இருக்கும். எனக்கும் அது போன்ற அனுபவம் இருந்தது. ஒரு முறை தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு நான் சென்ற பொழுது அப்பொழுது நான் வேஷ்டி குர்த்தா அணி சென்றிருந்தேன். ஒரு நபர் வந்து என்னிடம் ஏன் நீங்கள் இங்கே இருக்கிறீர்கள் என்று கேட்டார். அது போட்ஸ்வானா என்ற நாடாகும். இங்கே நீங்க வந்த பிறகு மழை பெய்ய தொடங்கிவிட்டது, நீங்கள் வந்தது நல்ல சகுனம் என்று அவர் கூறினார். இது போன்ற அனுபவங்கள் பொதுவாக பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்ட பக்தர்கள் பலருக்கும் இருக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன். So whatever we were able to do in the spread of Krishna consciousness, this is all due to the empowerment of Srila Prabhupada. After all, we had no knowledge. We read the book, we read Bhagavad Gita, but what knowledge do we have? But we can go to many places and people will take up Krishna consciousness. But whose power is that? It's all because of Srila Prabhupada's power, because of his potency. So therefore, our great gratitude is always to Srila Prabhupada, who made everything possible. Because that was his desire. He wanted to make Krishna consciousness be available to all humanity. உண்மையில் கிருஷ்ணனுடன் நாம் செய்யும் செயல்கள் அனைத்தும் பிரபுபாதர் நமக்கு சக்தி அளித்த காரணத்தினால் மட்டுமே செய்ய முடிகிறது. பிரபுபாதர் சக்தி அளிக்காவிட்டால் நாம் யார் கிருஷ்ணனை பரப்புவதற்கு? எனவே நாம் கிருஷ்ணனில் எதனும் செய்ய முடிகிறது என்றால் அதற்கு பிரபுபாதர் சக்தி அளிப்பதே மூல காரணமாகும். எனவே நாம் எப்பொழுதும் வாழ்நாள் முழுவதும் பிரபுபாதருக்கு நன்றியுடையவராக இருக்க வேண்டும். So, Hare Krishna. Any other point? Any other question? Any online question, Prabhu? Hare Krishna, Prabhu. There are about 55 devotees who have joined online. There is one question from Krishna Kumar, Prabhu. Essentially, we spoke how Parikshit Maharaj was lived as a very true devotee. At the same time, he is able to follow the rules and regulations and execute his role as the emperor, right? So, can you explain more how he is able to do that and what is the relationships between these two aspects? பரிக்ஷித் மகாராஜர் ஒரு மகத்தான பக்தராகவும் வாழ்ந்தார். அதே சமயத்தில் சிறப்பான முன்னுதாரணமாக பேரரசராகவும் செயல்பட்டார். இந்த இரண்டு அம்சங்களின் உறவுமுறை என்ன, அவர் எப்படி இந்த இரண்டரையும் சேர்த்து செய்தார் என்பதை பற்றி சற்று விளக்கம் தர முடியுமா? You think can give me more question? Yeah, I want to get a question. Yeah, can you? What he has just said? So Prabhu, repeat the question. Yeah, Parikshit Maharaj lived truly as a devotee. At the same time, followed the rules and regulations of the emperor. Yeah. Okay. So, how he is able to do that, and what is the relationships between those two aspects? Yeah, because Parikshit Maharaj, he was king and emperor, and at the same time was a devotee of the Lord. In the previously, all the rulers, all the kings, they were all devotees. And that's why they were called Rajarshis. Just like Yudhishthira Maharaj, the Bharat Maharaj, Maharaj Santanu, so many great personalities we've read about in the Vedic scriptures, in the Puranas. They were all devotees of the Lord. Because devotee, king, represent the Lord's arm. Unless you're a devotee, you cannot be a king unless you're a devotee. Because normally, if a king is non-devotee, would simply create disturbance to the world. Just like when you heard about King Vena, he became the ruler. But King Vena was a very crude person because he was not a devotee. He was simply tormenting the citizens, stealing, exploiting the citizens.
So, because of that, the great sages, they became angry at him and then they had to kill him. So a king is supposed to be an ideal representative of Krishna. And being a devotee, so following regulatory principles become natural for him. And then he makes sure that the all citizens, everyone follow the regulatory principles. He makes sure that no one will commit sinful activities in the kingdom. And that's what Parikshit Maharaj was about to do. He was about to chastise Kali, because Kali was doing just that, abusing the cow, abusing the bull. So when Mahārāja Parīkṣit saw this, he took up his weapon, was ready to kill the personified Kali, was ready to kill him. So that's what an ideal king is. Ideal king is a saintly person, Rajarshi. பரிக்ஷித் மகாராஜர் ராஜரிஷியாக செயல்பட்டார். அதே சமயத்தில் சிறப்பான மன்னராகவும் செயல்பட்டார். ஏனென்றால் முன்னதாக பக்தர்கள் தான் மன்னர் என்ற ஆட்சி பொறுப்பில் இருந்தார்கள். அபக்தர்கள் ஆட்சி பொறுப்பில் இருந்தால் மொத்த உலகத்திற்கும் தொந்தரவு தான் ஏற்படும். உதாரணத்திற்கு மன்னர் வேணர் ஒரு கொடூரமான நபராக ஆட்சி பொறுப்பில் இருந்தார். பிரஜைகள் மற்றும் மக்களை கொடுமைப்படுத்தினார், வேதனையடைய செய்தார், பிரஜைகளை சுரண்ட செய்தார். இதனால் கோபமடைந்த ரிஷிகள் அவரை கொலை செய்து விட்டார்கள், வதம் செய்து விட்டார்கள். உண்மையில் மன்னர் என்பவர் பகவான் கிருஷ்ணரின் பிரதிநிதியாக செயல்பட வேண்டும். முன்னதாக மன்னர் ஆட்சி பொறுப்பில் இருந்த மன்னர்கள் சிறப்பான பக்தர்களாக இருந்தார்கள். இயல்பாகவே கட்டுப்பாட்டு விதிகள், ஒழுங்கு விதிமுறைகள் போன்ற அனைத்தையும் அவர்கள் கடைபிடித்தார்கள். அதே சமயத்தில் பிரஜைகளும் அந்த பகவானால் ஏற்படுத்தப்பட்ட கட்டுப்பாட்டு விதிகளை கடைபிடிக்கிறார்கள் என்பதை நிச்சயமாக உறுதி செய்தார்கள். இதனால் அனைவரும் மகிழ்ச்சியாக வாழ முடிந்தது. இவர் பரிக்ஷித் மகாராஜ் ஆட்சி காலத்தில் கலிபுருஷர் தேவையில்லாமல் தோன்றி தொந்தரவு ஏற்படுத்திய காரணத்தினால்தான் அவர் கலிபுருஷரை கொல்ல முற்பட்டார். Because in a kingdom where the citizens, the king is saintly, the king is a devotee of the Lord, and then the citizen, they also following the king. They follow the. So in that kingdom, all necessities of life is provided. There is no suffering in that kingdom. No, the nature will not give problems. There will be no famine. The nature, Mother Earth, provide everything that citizens need. There will be no pestilence, like we have things like excessive heat, excessive cold. Rain will fall moderately on the right season. You will not have such a thing as disturbance caused by nature. Just like sometimes you have flood, so many things, you have earthquake, all these things. This all due to the godless rule of the rulers. So you have all these disturbances of nature. But in another kingdom, where the citizens follow the king, who is a devotee of the Lord, in that kingdom, all necessities of life is provided. And there will be no disturbance whatsoever by other living entities or by nature. Everyone will be happy. But nowadays, you can see all over the world, no one is happy. Because the rulers are crooked, and the citizens, they are also crooked. So who can be happy? No, nobody is happy. பரிக்ஷித் மகாராஜா ஒரு சிறந்த மன்னராக இருந்தார், சிறந்த பக்தராக இருந்தார். அப்படிப்பட்ட மன்னர் செயல்படும் பாதையை பின்பற்றி பிரஜைகளும் பக்தி மார்க்கத்தில் ஈடுபட்டார்கள். இது போன்ற ராஜ்யத்தில் அந்த ராஜ்யத்திற்கு தேவையான அனைத்து இயற்கை வளங்களும் இயற்கையே வழங்கி விடுகிறது. தேவையான அளவு மழை, தேவையான அளவு வெயில் மற்றும் தேவையான வளங்கள் அனைத்தும் இயற்கை வெகு அதிகமாகவே வழங்குகிறது. ஏனென்றால் அனைவரும் பக்தர்களாக இருக்கிறார்கள். இந்த போன்ற ராஜ்யத்தில் பஞ்சம், கடும் வெயில், கடும் குளிர் போன்ற பிரச்சனையே இருக்காது. ஆனால் இப்பொழுது கலியுகத்தில் இருக்கும் ஆட்சியாளர்கள் குறுக்கு புத்தி உடையவர்களாக இருக்கிறார்கள், நேர்மையற்றவர்களாக இருக்கிறார்கள். அவர்களை பின்பற்றும் பிரஜைகளும் நேர்மையற்றவர்களாக குறுக்கு புத்தி உடையவர்களாக இருக்கிறார்கள். இது போன்ற மக்கள் செயல்படும் பொழுது இயற்கை தான் தர வேண்டிய வளங்கள் சரியாக தராது. இதன் காரணமாகவே கடும் பசி, பட்டினி, பஞ்சம் போன்றவை இப்பொழுது தலைவைத்து ஆடுகிறது. So that's why you have the so-called democracy. Democracy simply means democracy. Because democracy means that you choose a ruler, and people choose their ruler based on sense gratification, that this ruler will satisfy my senses. And because the ruler himself, he has no idea how to please the citizen, so he simply
rule based on his own gratification. So the citizens are not happy. So therefore, they have to keep electing new person again and again. The person get elected, they cannot wait to elect the next person. So therefore, what is the situation? This is all Kali Yuga. Kali Yuga is like that. So the kings had to be a devotee, had to be a saintly person. That's why they are called Raja Rishi. Raja means a king, Rishi means saintly. So must be a saintly person, saintly kings. Okay. இப்பொழுது ஜனநாயகம் டெமோக்ரஸி என்று அழைக்கப்படுகிறது. டெமோக்ரஸி என்றால் டீமோக்ரஸி, அதாவது அசுர குணம் படைத்தவர்கள் பித்து செயல்படுவது. அவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கும் தலைவர்களும் அது போலத்தான் இருக்கிறார்கள். எனவே இது போன்ற சூழ்நிலையில் யாருமே மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியாது. உண்மையில் ஒரு மன்னரானவர் உண்மையான பக்தராக இருக்க வேண்டும், ராஜரிஷியாக இருக்க வேண்டும். அது போன்ற மன்னரின் ஆட்சி பொறுப்பின் கீழ் இருக்கும் பிரஜைகள் அனைவரும் மிகுந்த மகிழ்ச்சியாக இருப்பார்கள். அந்த ராஜ்யம் அனைத்து செல்வ செழிப்பையும் அடையும். Nowadays, there's no such a thing as Rajarishi. So therefore the whole world is in trouble because of that. And it's going to get worse. It's not going to get better. It's going to get worse. Simple as that. Because the rulers, it's all based on selfishness. It's all based on what is good for them, not what is good for the people. It's all based on selfishness. So how can people be happy? இப்பொழுது இருக்கும் ஆட்சியாளர்கள் ராஜரிஷியாக செயல்படுவதே இல்லை. அவர்கள் சுயநலமாக இருக்கிறார்கள். தாங்கள் எப்படி நலமாக இருக்க முடியும் என்றுதான் அவர்கள் சிந்திக்கிறார்கள். மக்கள் நலனை பற்றி சிந்திப்பதே இல்லை. இதனால் இப்பொழுது இருக்கும் நிலைமை கண்டிப்பாக சரியாகி விடாது, இன்னும் அதிகமாக மோசமாகத்தான் மாறும். And you basically on your own. Our Bhagavatam described that very soon people, because they will find living in the city so unbearable because of the mismanagement of the rulers, that very soon people will be going to the forest. It becomes so impossible to live. They have to go to the forest just to take shelter of the forest. பாகவத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது, தவறான நிர்வாகம் காரணமாக வெகு விரைவில் நகரத்தில் இருக்கக்கூடிய நபர்கள் நகரத்தை விட்டு வெளியேறி வனங்களுக்குள் புகுந்து விடுவார்கள். ஏனென்றால் இந்த தவறான நிர்வாகம் அவர்களை இது போன்ற நிலைக்கு வலுக்கட்டாயமாக தள்ளும் என்று பாகவத்தில் ஒரு குறிப்பு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. So that Kali Yuga is going to become like that, and it's going to get worse until the end of Kali Yuga, when Lord Krishna will come in the form of Kaki avatar, and then again we restore sanity again in the world. கலியுகம் முன்னேற நிலைமை இன்னும் மோசமாகும். கலியுகம் அதிகமாக முத்தி இறுதி நிலையை அடையும் பொழுது கிருஷ்ணர் கல்கி அவதாரமாக இந்த உலகத்தில் தோன்றுவார். மீண்டும் இந்த உலகத்தில் தர்மத்தை ஸ்தாபிப்பார். So thank you very much. Thank you. There are no more questions. Granta Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki, Gopi Manande. Yeah. Thank you, dear devotees, for joining today's Bhagavatam class. இன்றைய பாகவத வகுப்பில் இணைந்த அனைத்து பக்தர்களுக்கும் எங்களது மனதார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். வாஞ்சா கல்பத்தருभ्यश्च कृपा सिन्धु भ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. Thank you, Rupesh.